Hello viewers, welcome to another episode of Women Can Be a Lot. Women are known for a lot of things, from how to take care of the home to how to do various skills and jobs. On today's episode of Women Can Be a Lot with Experiencing Naija, we have Hawa Usalisu, who is an entrepreneur that sells scarves. Not only does she sell scarves, she is blessed with the skills of making them. She has made caps for a lot of people, including politicians, religious leaders, and businessmen. The kind of caps she made are not ordinary caps, but the popular Zanna Bukar, which is popularly known as Hula. Zanna Bukar is an Arewa cap that completes every northern man's dressing. It is a hand-woven cap from start to finish. Hawa Usalisu, who hails from Yobe State, is an enthusiastic worker who is very passionate about what she does. We have her here to tell us more. For more of Nigeria's finest tourist attraction, check out our YouTube channel. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Experiencing Naija. You can also visit our website www.experiencingnaija.com. Now, an tashi lafiya. Sunana Hawa Usalisu. Ɗinkin hula. Koya ne. Shekara 5 ne ina sana'a. Ina amfani da zare, da malti, da allura. Kasuwa nake zuwa nake siyowa. To, ya danganta da yadda kake so, da yake kala-kala ne. Akwai yar Borno, akwai bangwal, akwai tangaran, akwai kinde. To zaren ma kala-kalan kuɗi ne. Akwai wanda kwallo ɗaya za ka siya shi 1,000 ne. Akwai wanda kwallo ɗaya za ka siya 240. To yadda lissafi ne ta kama ka cire kuɗin zarenka da abin da ka samu a kai. Gaskiya ina samun lokaci kamar sati 3 haka, nan babba ne haka. Amma ina yara ne kamar sati 2 ma ina iya kashewa. Gaskiya na ƙara da shi sosai, saboda wani lokaci ba kuɗi a hannunka. Idan da hula a hannunka ka siyar, to za ka iya biya ma kanka buƙatu. Gaskiya na yi amfani da kuɗin hula wurin jinya, ba zan taɓa mantawa ba. Ƙalubalen da nake fuskanta a ɗinki, fashewan hannu. In ina ɗinki allura yana cikin hannuna, yana iya fasa min hannu na yin jini. Ina yi, duk da ma ba sosai gaskiya nake koyarwa ba, amma dai ina koyarwa wanda ba za a rasa ba. Gaskiya sai sun sa ƙoƙari da himma, da abin juriya ne. Zaman banza gaskiya bai kamaci mace ta dinga zama haka ba, saboda sana'a yana da matukar amfani, saboda na amfana da kuɗin hula sosai. Kun ji daga bakin Hajiya Hauwa Salisu, dai dole in ce mata Hajiya. Wannan sana'a na dubbannin kuɗi ai da yawa ne. I personally like to see my Arewa man with one on his head. Many Nigerian celebrities have added hula, or let me say Zanna Bukar, to their fashion sense, and it is nothing but beautiful. Follow us on all platforms to get more on Experiencing Naija. For more of Nigeria's finest tourist attraction, check out our YouTube channel. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Experiencing Naija. You can also visit our website www.experiencingnaija.com.